Kwaba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku SABC sikwetfulela tona bukhoma kanti nati lethambe mbili lomuhla. The president might have to just declare it as a state of emergency. Kunetiphakamiso tekuthi Mengameli Cyril Ramaphosa adzalule tehlakalo takamuva tekudla shevu njengesimo lesiphutfumako. Loku kulandzela kwekuthi kushonela abanye bantfwana labatsatfu ngenxa yetifo letitfolakala ekudleni lokunebutsi eKatlehong. We had to send out a very clear message to government that we will not stand by while Afrikaans schools and Afrikaans children are being targeted. Tinhlangano temphakatsi tinikete baholi be-DA, EPA kanye ne-FF Plus incwadzi yetikhalo imitamo yekuvimbela kusebenta kwesahluko sesine nesesithatfu emthethweni losandza kugunyatwa weBela lodvume ngeBela Bill. President Trump comes back to office and at the same time the Congress is dominated by the Republicans. That would be the toughest conditions for South Africa. Tiphumo telukhetfo lwalomuhla lwasemelika lungahle luphathele leli tindzaba letimnanzi nobe letingahlamusi uma sekubukwa imiphumela kusasa. Kunetiphakamiso tekuthi Mengameli Cyril Ramaphosa adzalule tehlakalo takamuva tekudla shevu njengesimo lesiphutfumako. Loku kulandzela kwekuthi kushonela abanye bantfwana labatsatfu ngenxa yetifo letitfolakala ekudleni lokunebutsi eKatlehong. Tehlakalo takamuva tilandzela kwendlula emhlabeni kwentfombatane leneminyaka lelishumi Alexandra ngemgcibelo lekusola ukuthi idle kudla lekutsenge esiphaza. Kubikwa ukuthi lo mntfwana uve liphunga lelibe phaketheni lema-chips abelidla nemnakabo wabikela unina. Lesedi Maboy ubeseke ukhala ngetinhlungu esifubeni kanye nemajacamba waphutfunyisa imtholampilo wendzawo lapho afike washonela khona. Umndeni ulungiselela kuyewufihla lithambo lawo eLimpopo ngempela Sonto. Wephukile emoyeni njengoba lo mntwana ashona ngemva kokudla emafohlofohlo lana shevu. Moment ngingena la endlini kungene umntwana lo teSiswati. Yes. And then aphithi amazimba. Okay. Athi kumama wakhe ngicela ukuthi usimele amazimba lawo. Okay. Mama wakhe umntwana uthi umama kanuka amazimba. Yeah, and then after that umama wathathile abanunga and then from there athi no abasimeli kahle. Usho umama. Shutha bolile. Angazi kuba mina angizange wasimele. Okay. Umphathiswa wetekuthuthukiswa eGauteng Lebohang Mayila uvakashele lo mndeni nemphakathi itolo. Wendela ubito lokuthi uhulumende wavelonke kuthi angenelele. The president might have to just declare it as a state of emergency, and we have to do something drastic because it doesn't help that we talk and do something when there's an incident like this. Lomuhla umoya wetakhamuti wehlile. We are not saying abantu besiphaza yibo abarong. The problem kimi mina ngifila ukungazathi asithathi kahle as community. We should be taken to the supplier. O supplier asise ku manufacturer yakhe because of abantwana abashona akutshona ngala phela. Lo mndeni uphinze waqinisekisa kube tindzaba teSABC ukuthi lo mfana besesibhedlela namake wakhe ukhishiwe esibhedlela kanzi namake wakhe sewusesimeni lesikahle. Kuchubeka ngalo loludzaba simukela intatheli ye-SABC Calvin Ndludla. Calvin, asikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho. Asibingelele msakazi, sibingelele nababukeli. Calvin, ingabe sinjani simo la ubuya khona? Kwendakalani? Siqale njengoba ubona lo mbiko lo wase Alexandra siqale khona namhlanje kuseni la kwashona khona ke ingane neminyaka eyishumi ubudala uLisade. Sibe sesikhuluma umndeni wathi ke uzongcwatshwa ngomgqibelo siyakuwo eBekasfort esifundazweni ke iLimpopo. Isitolo lesi obekholakala ukuthi ke yiso lengane ethenga kusama chips sibhidliziwe ke destroywe umphakathi ke izolo ngehora lesithupha. Namhlanje sibe sesiqhubeka ke sibhekisa amabombo le eKatlehong nalapho ke obekade kuvakashele khona obambe njengoNtulunkulu wesifundazwe uKidiboni Ediyale obekade ezovakashela lo mndeni ehambisana ke noLibuhang Mayile ke ubhekele ezokuthuthukiswa komnotho kanye nezemali la esifundazweni eGauteng.
Sinjani simo iSoweto la ubuya khona njengoba sibonile phela emalunga emiphakathi ayabakhipha laba beqhamuka laba netiphaza ngabe batawukhona yini bantu bakuleli chubeka netiphaza noma singeke size siqinisekiseke ukuthi abantu balo bala eNingizimu Afrika bazokwazi ukuthi bamelane nalezi phaza lezi abantu ababakhipha kuzo kodwa singaqinisekisa ukuthi ke abanye abantu ababafuni kanti kodwa ke bakhona njengoba lo mama ubesho ukuthi ke asinasi isiqiniseko sokuthi labantu abadayisa kulezi itolo ibanayo so isandla ekutheni lezi ngane idlule emhlabeni sikhulume ke ukhulume uLebuhang Mayileke ukhulume nabezindaba besho ukuthi ke ama inspectors kumele ke ahambe ayobheka lezi itolo kodwa ke inkinga ukuthi lezi itolo lezi ayibhalisiwe ngokusemthethweni futhi ke azikhokhi intela yala eNingizimu Afrika ngakho kunzima nokuthi ke bayithole washo ke undunankulu obambe njengondunankulu ke ukindibona ukuthi ke uzolana nomndeni kakhulu washo ke kwathi uqhuquzela ke abazali ukuthi ke bazama ukuvimba ingane zabo ukuthi zingahambi ziyothenga kulezi itodla lo wasesho ukuthi nomyalezo awedlulisayo udlulisela kuzona izingane lezi ezithengayo ngoba inkinga isekutheni ingane mangabuyinika imali usukungazi ukuthi kahle kahle zizothenga nwasho ukuthi nakuzo izingane ke uyaqhuquzela ukuthi lezi ingane zinga lokuthi zize zithenge usikhulumeke nano Steve Mabona ukhulumela uMnyango wezemfundo la esifundazweni Gauteng uyasho ke ukuthi cha bona abathinteka indawo ngoba bese kuneyintsolo ezithi ke le ingane zasekatlehong ezimbili eshonile zadla ukudla zikudla esikoleni kulolu hlelo olubizwa phecelezi ngokuthi ke i-school nutrition program wathi cha ayidlanga esikolweni zidle ama chips. Calvin sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga umsakazi siyabonga nakubabukeli. Tinhlangano temphakathi tethule incwadi dikhalo kumholi we-DA John Steenhuisen, umholi we-PA Gayton Mackenzie nemholi we-FF Plus Peter Groenewald emitameni yekuthi kususwe isigaba sesine nesesihlanu kumthetho lowengamele imfundo lesisekelo. I-AfriForum neSolidarity ngutona tinhlangano lebethamba embili kulomshuco walomuhla ePitoli. Lokumenyetelwa ngalokusemthethweni kwemthetho lothiwa ngeBela Act ngumengameli Cyril Ramaphosa mhla 16 enyangeni yeNyoni kwahlatshwa kakhulu amacembu epolitiki lahlukene nenhlangano temphakathi. I-AfriForum neSolidarity ikhombise kwenethi kwato ngolomthetho dathi nangabe tingalalelwa idikhalo tato tawuthatha tinyathelo temthetho. Well, we had to send out a very clear message to government that we will not stand by while Afrikaans schools and Afrikaans children are being targeted. IDA ikhombise kwesekela lomshuco njengoba nayo ngahambisana nesigaba sesine nesesihlanu kulemthetho isesigaba tayomuka emandla emtimba lengamnet kolona kuthi emsabeni wetlimi nekumukela kwabantwana kuletikolo. Steenhuisen uthi nangabe bagcina bangaboni ngasolinyelo litsaba kutepolitiki sekutawudzinga ukuthi kungenelele tinkantolo. Those two sections could just indefinitely be not implemented, or there could be an amendment bill that's brought to Parliament, or there could be a repeal bill that's brought to Parliament, and it will depend on what the outcome of the process is and how we can find that compromise. I think that's very important. Induna itemidlalo Gayton Mackenzie lemukele incwadi dikhalo egameni lehovisi lebengameli ithi tayinelithembala ukuthi kutawugcina kukhona kubonisana lokungiko kuloludzaba. The President Cyril Ramaphosa asked us, myself and John Steenhuisen and Peter Groenewald, which parts is it that you don't like? Nobody pressurized him. Nobody put a gun to his head. He said, we don't like, we said part 4 and 5. He took it out. Now, on just the fact that he took it out for me, that shows that the government of national unity is working. That shows you have a hearing precedent. Mackenzie uthi ilithimba lelihlelwe ngulohulumende olubumbano wavelonke ekutheni lihlele imbisethinvo liqhuba kahle umsebenzi futhi kusahamba kahle konke. Amaphoyisa aseNorthwest athi sekwengedeke labanye futhi basolwa labalikhulu ne-40 labembali igolide ngalokungemthetho eMargaret Shaft eSteelfontein. Kunginyalo nje balinganiselwa cishe babe ngema-700 lebaboshiwe. Lokhu ke kuyingcenye yemsebenzi loqhubekako welithimba lokucetha ngetimayini letingasebenzi esigodini sase Dr Kenneth Kaunda nelithimba levala umgodi. Amaphoyisa athi labembali igolide babantu bangaphandle kwaleli labasuka eMozambique, eZimbabwe naseMalawi kanti kusola ukuthi kunalese baphangalele. Kumbiwa kweligolide ngalokungemthetho eKanana dude neOkni kumasipala weMaxhosana kuholele ekutheni itakhamiti tiphilele eluvalweni. There's a fear amongst members of the community because these issues have been taking place for more than 7 to 10 years, and there were several attempts that were made by
active and committed members of the community. Emaphoyisa khutsata takhamiti ukuthi tibike nasiphi sehlakalo lesisolisako. They can also call our 08600 1011 number. It's our Crime Stop number. They can also report there. Nanobe kunekwesaba emaphoyisa emango kulesifundza acele takhamiti ukuthi tichubeke nokubika bugebengu lobentiwa ngulabemba ligolide ngalokungemthetho. We do have a method that we're using. Unfortunately, these guys, they will even never know who reported it because the members of the community, if they are not happy about the situation, they'll definitely report such situations. Kusenjalo litiko letemcebo waphansi lemukele kuboshwa kwebasolwa. We shall continue working with them to stop this scourge, and the department will continue with its program of closing all derelict and ownerless mines in South Africa. Kulindzeleke ukuthi kuphume labanye bozamazama emgodini ngenxa yendlala labatawube balindwe ngemaphoyisa nemalungu embutfo wembi labavale umgwaco losetshenziswa kuletha kudla nemithi. Kanti ke basolwa labangedulu kwemakhulu lasihlanu lesebaboshiwe batawuvele enkantolo kutse Madute. Atsangele malunga emndeni webantwana lababili lekusola ukuthi bagagadlelwe ngumakhelwane eTonga yenkomazi. Ngekusho kwebatali lomsola loneminyaka lengama-24 abengumuntu labamthembako ngalabantwana. Kuleli viki lelengcile takhamuti titibambele emadfupha ematomo ngemuva kokuthi labantwana babikele batali ngalesehlakalo lesibavelele. Takhamiti tishayele lalenfotsa leneminyaka lengama-24 kulandzela ukuthi tiyisolele kugagadlela. Lokhu kulandzela ukuthi emanfombatanyana lamabili aneminyaka lesitfupha budzala atshele batali bawo ukuthi banokubeta ngokwelicasi. One of the child mentioned to the other kids that the guy who was staying there took them to bed, and then he said they must take out their panties and get to bed. Then he raped them. Takhamiti titfutsele tiganelo unwabu. Ngizibonela on Sunday lento enzekile and uthi bengakalindzeli ukuthi angenta lokhu lomfana. Nami nginebantfana njengemtali ngitiva ngingakaphephi. Ugadwe ngemaphoyisa esibhedlela umsolwa. The suspect was severely assaulted, and after he was assaulted, members of the community then summoned the police, who then arrested the suspect. Kulindzeleke ukuthi avele enkantolo yamanje eTonga mhla til-14 kulenyanga lesetulu umsolwa. Kuletinye uMasibiya ititolo. Emadvodza lamabili lasolwa ngekubulala ngqondvo welicembu lemshosha phansi Mark Liefman bekavele kancane enkantolo yamanje waseGeorge eNtshonalanga Kapa. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tatfolakala futhi ku-X, Facebook, SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Wamukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba teSiswati. Uma ucedza ngena ukhethe kahle sekhona hlala nathi. Imiphumela yelukhetho lwaseMelika ibaluleke kakhulu kuleli kanti lona ngombono wasomnotfo lowatiwako iRaja Abedian uthi lokungaboni ngaso linye indlela iqhuba ngayo inhlangano yeDemocrats nema-Republican kutebudlelwane tekuthengiselana kanye netekuhlanganyelwa kwetimali. Live leNingizimu Afrika lingahle livuke netindzaba letimnanzi nobe letimbi kepha lokhu sekusele nje kubavoti. But it's ours to lose. Does that make sense? Kunengikholelo kulabanye bahlati ukuthi lemiphumelelo ukhetho lwaseMelika ungahle ube namuphi umthelela kuleli lokuhle nobe lokubi. Uma ngabe Kamala Harris angaphumelela lokhetho leli lingahle lichubeke nemithetho lemihle yokuhwebelana yaBiden kanti uma ngabe Trump angaphumelela tindlo tingahle tibe munye tigaye ngalomunye umhlathi. President Trump comes back to office and at the same time the Congress is dominated by the Republicans, that would be the toughest conditions for South Africa, particularly with respect to the extension of AGOA. Nanome Kamala Harris angaba ngumengameli kuchubeka nekuba kweNingizimu Afrika ngaphansi kweluhlelo lwe-AGOA etekwaqinisekiseka.
Vice President Harris comes to office as the president, depending on who the Congress dominates, Democrats or Republicans again, she may have a far more understanding, or as commonly related to as developmental understanding of South Africa. Kusenjalo ukuthengiselana emhlabeni wonke jikelele kwendeka ngaphansi kweliso lebukhali ngalokhu lokungahle kwendeka kulolu khetho lwasemelika. I think the big question is not so much about the policies at this stage. It is more about whether we're going to see a repeat of the other year when the elections were disputed and there was drama. Sekubuka uma kuhamba emalanga ukuthi umhlaba uqinisekiseke ukuthi tindvo titawubiyela tihambe ngendlela nobe tishintshe uma ngabe Donald Trump athatha sikhundla sekuba ngumengameli. Aqale kuhlihla imithetho leqinile lefuna kubeka imelika embili ingayingeni ukuthi lamanye emave evanjani ngayo uma nje kuyimelika. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba emelika kuyavotwa lomuhla ingabe litawuhlomula njani leli ekuphumeleleni kwamunye kuHarris na Trump, umbono wakho uyalandzela. Mina ngibona elakuleli ngahlomula kakhulu ikakhulukazi mangawini uKamala Harris ngoba uDonald Trump uphathile uDonald Trump kodwa ukuyenzekile kulokhu ngicanga ukuthi sinikeze nangu usisi lo umpisholo ngempela ngazi ukuthi uyena ongasiza sihlomulise kakhulu ilizwe leli. Utata Donald Trump noko makambo ogada abazukulu yena nenkukhu semdala ngoku. Andikhaleli bangaphumelela ngoba singasenkingeni kakhulu kwezomnotho. Ngoba isandla sika Trump noko siyasazi make kunikwe uHarris lona ithuba ndibanqwenelela impumelelo akwaba kungaba noxolo nozinzo ungabikho zixholo-xholo. Angiboni ukuthi kuzoba nomehluko kangako la kithi eSouth Africa mara umuntu engimcala ekhulu ukuthi angathi angaphumelela uKamala Harris noma nje naye asupporta kakhulu iIsrael. Noba kuphumelele omphi kwabamongameli bavotelwa eMelika ayizikwenza amahluko lonto ngoba ihleli eMelika iqoqosho lomzantsi Afrika libambe ngobhongwane. Cabanga ukuthi basizavotela yena uTrump ngenxa yesizathu sokuthi besevele esekuona lomkhakha uphatha izwe. Ngakho kuye kube nzima ukuthi uthathe umuntu mhlawumbe usezaqale abe namaphutha. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ngeke ithweswe ukuthi iphendulela ngawo. Emadvodza lamabili lasolwa ngekubulala ngqondvo welicembu lemshosha phansi Mark Liefman avele kancane enkantolo yamanje waseGeorge eNtshonalanga Kapa. Liefman lobeka neminyaka lengama-57 udutshulwe eGarden Route Mall ngelisonto. Liefman udutshulwa nje bekalinzeleke ukuthi yavele enkantolo ngemsombuluko ecaleni lekubulala umshushumbisi wetidzakamiva Brian Weinstein. Liefman ngomsolo wesihlanu walelicala losanza kudutshulwa. Lamadvodza lamabili akuleli athwese licala lekubulala lokuhleliwe aboshwe nendeli ngelisonto ngemva kwemahora lambala kwendekele isigameko batfolakele ngekulandzela umkhonvo wemfanekiso loqoshwe iCCTV. Remember we launched the safer festive season where everybody who is in the space of crime prevention, whether it's security companies, whether it's anything, we work together as a team. So a lot of assistance would also mean that even the active citizenry around the Southern Cape, that was a massive, that was phenomenal that everybody could be activated and be on the lookout until where we could find it. Lomunye wabasola belunga lembutho emaphoyisa lelibuke emacala lakhetsekile kanti wayekela ngeminyaka yama-90s wayosebentela umbutho lotimele. Now we can confirm that one of them was one of our members who left the police somewhere in 1998 or something from the Special Task Force. But he's been away from the police for some time. He's not been in the police for a very long time. And what we believe is that he's worked for PP security in Cape Town. That's what we know for now. Sicelo savo sokugcinwa bodwa esitokisini sishaywe ngenhlanekela. Lelicala lihlehliswe lemhlati li-13 kulenyanga lesetulu kude bate ufaka sicelo sebheyili kuphindwe kunikwe nemaphoyisa isikhathi lesanele sekuphenya. Bonke basagcinwe esitokisini.
Kulinzeleke ukuthi kwenyuka insengo yemafutha etimoto emkhathini walamabili lomuhla ebusuku. Kulinzeleke ukuthi phethilolo akhule nga25 cents lilitha bese kuthi diesel akhule nga21 cents ilitha. Paraffin yena utakwenyuka nga21 cents. Gesi lowatiwa ngehasi yena utawukhula nga36 cents likilo. Imbangela yalokwenyuka kwale mikhicito kwenyuka kwensengo yemphongolo yawoyela. Nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesithi shavu wembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kule thambe embili kule kuphume embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Rebecca sibusela nakumbukelo Tindzaba teSiswati khona ke ekhaya nathi ke lesiphethe ehlelweni namuhla nzambama njengoba kulinzele usikele parliament la kuleli likaya ngalo myemhlasi lenzela usikele parliament lisukumise likomiti le kwakusebenza kwamengameli nobekele office lamengameli kuleli vele eNingizimu Afrika ngentilo kwaloko Solomon SABC mo event la Mozambique njengoba ke sikhambe kwasikabetana kungena nekuphuma kwabantu abaqhamuka event la Mozambique kunawo umncele waselibombo border post sitahamba sibuka abantu Tindzaba namhla kuhlelo liphuma embiteni ngesimbi esithupha bensimbi yesikhombisa angibonge emlingani lesitsambu kuwe egolini lisimba lakho Mbukeli dikucala lapho ke italomuhla dikhona telwimi lesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa lomuhla kanti ke kusasa dikhona tesindebele sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo nibe nobusuku lobuhle. Asikubingelele sikwamukela kunasi isimo selitulu sibuka kakhulu ke kuRebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mobuka ke eMpumalanga lapha kuyekela 60% kanti ke mawehla netfunza leseligune live alapha ku 30% lokungahle kugcine sekuba nelikhwa kuleto Tindzaba lotoyongwala lomuhla kanti ke la naselangeni la kusasa akhombisa kuba khona mahle kakhulu amathuba emvula njengoba lapha kuyekela 60% njengobona likhombisa ke kuvula ikakhulu kade ngaleke la esifundzeni ke la inobeke iNorthern Cape kanti ke isixwayiso lesivula baka South African Water Service likhombisa ke ukuduma kakhulu ikakhulu kade encenyeni esifunza ke eMpumalanga kanti ke la mawehleleke esifundzeni ke la Eastern Cape ukhombisa kuba nemvula lekhombisa kuba matima kuleto Tindzaba lotoyo kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso lesivula baka South African Water Service njengoba liqhubeke njalo nekuduma kakhulu mawubuka ingcenye ke isifunza ke la iGauteng kanti ke mawubuka isifunza ke la iNorthwest likhombisa ke kushisa kuleto Tindzaba lotoyo ngalomuhla nalokwenda kugcina sekubuka kuba nemvula kuleto Tindzaba lotoyo kanti ke mazinga ekushisa lesibukela wona ikakhulu kade elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng likhombisa ke kuba nemvula nasi sifunza kepha ke kuyashisa njengoba mabuka Pretoria lapha kuye ke la 33 Johannesburg lapha ku 32 mabuka Carletonville lihleli lapha kuye ke la 30 kanti ke sifunza iLimpopo Tindzaba lefana nomusina likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 28 kuyashisa liphalale lapha ku 33 mabuka Bela Bill kuThabazimbi lihleli lapha kuye ke la 32 lipholile Bakersford njengoba lapha kuye ke la 24 kanti ke sifunza iMpumalanga likhombisa ke kuphola ikakhulu kade kunase sifunza mabuka Tindzaba lefana noMashishing boCarolina lapha ku 23 embombele emelo nangale bomkhondo lihleli lapha kuyeke la 20 mabuka bo Standerton likhombisa kuba nemvudlana njengoba lapha ku 22 kanti ke sifunza iKwaZulu Natal Tindzaba lefana nabo Vryheid lapha ku 18 lipholile kuleto Tindzaba loteko ngenxa yemvula lebonakala iba khona kuleso sifunza kanti mabuka bo Kokstad lapha kuyeke la 13 kanti ke Pietermaritzburg lihleli lapha kuyeke la 16 kanti ke sifunza iEastern Cape Tindzaba lefana nabo Nquba lihleli lapha ku 20 ngolalomuhle lipholile kuleto Tindzaba loteko kanalo boMalitswayo kubomthatha lapha ku 16 mabuka eSlondon lihleli lapha kuyeke la 19 nangali la kubo Gcebega kanti ke sifunza iWestern Cape Tindzaba lefana nabo Vredendal kuyashisa kuboglen Williams njengoba iphumile enhlavu yelanga kanti ke mabuka eKapa likhombisa ke la kuphola kuleto Tindzaba loteko ngolalomuhle kanti ke la mabuka ikakhulu kade la indzawo lefana ke la nabo bo Springbok likhombisa ke la kuphola ngolalomuhle mabuka nangala kubukurumane kwehlele kubukhimbali kufeke kuDA likhombisa ke la kuphola ngolalomuhle angisho ngithi kungakobe nguphathele kona ngenxa yesikhathi asithathe sibeke la busuku abube lobuhle